we start with from this one. When you write date plus number, it gives you date. Date minus number. ଦେବାଶିଷ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? हाँ सर ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। Date minus number is date. When you minus any number from a date, it gives you result as date. Date minus date, it gives you number of days. Date plus number by 24, the result is date. It's showing you add the number of hours of a day. Share it. Using arithmetic operator, select last name, then system date minus higher date divided by 7 as weeks. So from the system date, we minus the higher date and divided by 7, it gives you as week. Week is a column. And it show karibo gote employee kete weeks kamo karichi, where department ID is 90. केवल 90 department ID रो से information show करियो. Then next some date function we are using. Months between, number of month between two dates. That is showing you how many numbers or months are present between the two dates. Add month, you are adding a month in a specific higher date or any kind of date you have to specify. Next day, it is find out the next day. Round, it is finding out the round date. Truncation, it find out truncation of date. Okay, like round and truncation we are using in the form of a number. Here also we can use the round and truncation of a date. What is the work of months between? Months between, find the number of months between two dates. The result can be a positive or negative. If date 1 is later than the date 2, then the result is positive. माने जो डेट 1 टा जदी later हो धर एटा हमें यूज करबा 2020 एटा धर हमें यूज करबा 18, then the result is positive. If the date 1 is earlier than date 2, जदी एटा अब 18 then it is negative. Add month, it add the number of calendar month to a date. The date of may be a number representing a day or characteristic. Find the day last day of the month. Find out last day of में 18 अगस्त से इसको करीबो यही मंथ रा लास्ट डेट टा कौन होगा. The date unit specify the date. It will हमें 15 पर टू पड़ेगा राशि नहीं जीवो मते 8 अगस्त देखेगा. आ जदी 15 पूर्वरु अछि जदी 14 अछि से मते नहीं जीवो कोठी 1 तारीख. आउ जेते बेला हमें ट्रंकेशन यूज करिवा सब बेले 1 अगस्त को देखिए. So from 1st September 95 to 1st 11 January 94. The result is 19 month plus 6-7. Okay, there is a fraction. Add month 31st January month है सर February को जीरो. Next day है जब 1st September आसीबो Friday. हम आज टी सैटरडे पास करिवा जे सैटरडे टा आज डे यूज कले सेरा
एग्जांपल देखिए आगे। Okay, select last name system minus hire date divided by 7 as weeks from HR.employee. It is display how many weeks the employee is working. The King 8960927. Then select months between system date and 16 September 1993. Means you have to pass your birth date. It is showing you how many months are present. It is 323 months. Then select add month system date 3 from dual. So you are adding the 3 months here. From the system date you are adding 3 months. So it's showing you 18th November. Select next day system date Monday. মানে next Monday টা আমরা কেবে পড়িব? It's 24th August. Select a last day of system date. আমরা last day কেবে আসছে? 31st August 20. It's showing you like select employee ID, hire date, months between system date and hire date as tenure. Okay, মানে retrieve করিব employee ID, hire date এটা retrieve করিব months between মানে আমার system date আজিকা date रो hire date কেতে months আছে সেটা আজ গোটে tenure column রে show করিব add month hire date रे से 6 month add कला as a review period next day जो hire date अछि next Friday केबे पड़िबो एटी show कला last day of a hire date last date केबे पड़िबो एटी show करियो from hr.employee where months between जो months से retrieve करिवो सेटा 150 रो जुडा लेस थिवो सेम months गुडा देखिए शो करा जहाँ भी हमारा months between शो करिवो showing you less than 150 so 149 148 147 then select employee ID hire date round of hire date as month employee ID hire date round of hire date as month जो hire date को से round up कला as a month then truncation of hire date month को से कौन करिवो round up करिवो from hr.employee where hire date like 06 जो hire date टा से retrieve करिवो 06 टा आसीवो और hire date रा month और hire date रा जो month टा को round करिवो plus truncation करिवो hire date होजी 3rd January 06 round कले first आसीवो truncation भी first आसीवो जो देखिबा hire date अछि 028 अछि राउंड कले कौन हम अक्टोबर को पड़ेबो माने नेक्स्ट मंथ को पड़ेबो आ जदी एठी हमर कोन होची ना जतला ट्रंकेशन यूज करछे पुनी सितंबर को से बैक कला ट्रंकेशन रे सब प्रीवियस को जी जस्ट अ मिनट प्रोग्राम टा पटके दोस्तों
is all about your third chapter. Then massive fourth chapter. Then conversion function. So in a conversion function, there is a two type of conversion we are using. One is data type conversion. In data type conversion, we have implicit data type conversion. Another is explicit data type conversion. Implicit means which is automatically converted one data type to the another data type. Explicit conversion, data type conversion means we are using some kind of method to convert one data type to the another data type. Implicit माने डायरेक्टली कन्वर्ट हो एक्सप्लिसिट माने हमें कौन से स्पेशल मेथड यूज करबा जोटा वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप को कन्वर्ट कर। So what are the implicit data type conversion is there? varchar or char to number. यदि varchar char अछि त हमें नंबर करियो। varchar or char to date is implicit. number to varchar or char, date to varchar to char. Then some explicit data type conversion we are using. Explicit data type conversion is used when one data type is not converted to the another data type directly. So we are using some special method, to underscore number, to underscore date. So here we are using some kind of special data type, special method, to underscore number, to underscore date. To underscore char, it convert a number or date value to a varchar 2. Is it convert one date value or date to the varchar 2? Number conversion, we are using NLS parameter, specify the following character. NLS parameter यूज है हमें स्पेसिफिक गोटे टाइप को हमें कन्वर्ट करि परिबा जेंति कि डेसिमल कैरेक्टर, ग्रुप सेपरेटर, लोकल करेंसी सिंबल, इंटरनेशनल करेंसी सिंबल वी कैन यूज. तो नंबर रो जदि मु कैरेक्टर को कन्वर्ट करिवि टू अंडरस्कोर नंबर सेंति कैरेक्टर रो नंबर को कन्वर्ट करिवि टू अंडरस्कोर क्या the character रो date convert कले टू अंडरस्कोर date, date रो character है टू अंडरस्कोर क्या. Then what is the work of to underscore char function? It is used for a date conversion. The NLS parameter specify the language in which the month and day name को language रे में convert करेंगे and the abbreviation are written. If this parameter is omitted, this function use the default date language. ये parameter हमें कौन सी format model use करियो ने केंद्र format माने हमें MONDT YY यूज करिया किबा YY MONDT यूज करिया तो को फॉर्मेट मॉडल टा में यूज करियो. To underscore number, it convert a character string containing a digit to a number. In the format, specify the optional parameter FMT. To underscore date, it convert a character string representing a date to a date value. The DT MONYY format remo ताको convert करो.
then first part is 2 underscore char. The 2 underscore char, it is a format model. It must be enclosed within the single quotation. जो मॉडल को मु कन्वर्ट करी सेरा सिंगल कोटेशन में मु पास करी डेट देन फॉर्मेट मॉडल. It must be a case sensitive. It can include any valid date format. माने मु जदे डेट को कन्वर्ट करबी और डेट रहिया दरकार. मु जदे खाली नंबर पास कर देबी भाई 3445 so it is not in a date format. तो से नंबर टा को से कन्वर्ट कर पाइबनी डेट फॉर्मेट. Has an FM element to remove any padded blank or suppress leading zero. Is separated from the date value by comma. So by using comma, you can separate from the date value. Then the guideline. The format model must be enclosed within the single quotation. हम को format रे date को show करी ताको मो single quotation में pass करी. जंतु के देखा मो select employee ID 2 underscore char hire date मु month और year format रे show करी. तो सेति पे मु एटी pass कली mm और yy format. On month hired from hr.employee where last name equals to Higgins. माने जार last name Higgins दिबो एटा को convert करी. Next example. ना 060 थला 06 या हला 0 फोटो उठे पठे दोची क्लास से स्टार्ट करियो हैला. ठीक है सर.